Hello, welcome to the 39 C3 Lightning Talks. We have one very important rule. Every lightning talk, every speaker has a maximum of 5 minutes. And after that, I'm sorry, but you have to leave the stage because we have a very, very tight schedule. If you from the audience have any questions, please talk to the person outside of this room because questions are also not allowed during the lightning talk. If you are a speaker, please sit here in the front row somewhere and here talk to Chestnut Bonnie. She's responsible that you are on stage at the right time. Also, you have to, for the speaker, you have to use our presenter, and you can do to the next slide, and you have to give this presenter to the next person who's coming up, and Chestnut will also make sure that this will happen. I will follow you. Also, here you have the monitor, you can see the slides, you don't have to move away because nobody will hear you then. Also notice the timer, you only have 5 minutes, and if the 5 minutes are up, yeah, that's it. You can see the time here and there. And also respect the speakers, be nice to them, and if the time is up, then we do an applause, and we will exercise this now. So we start very quietly, all right? I want you all to start very quietly with an applause. And then we turn louder and louder and louder until they can't speak anymore. Ja, guten Morgen. Der nächste Talk ist Poschi mit Chaos auf der Schiene, die Wahrheit hinter den Verspätungen. Ja, hi, guten Morgen. Mein Name ist Poschi. Ich will euch jetzt ganz kurz was näher bringen zur Bahn. Chaos auf der Schiene, mittelreißerischer Titel, die Wahrheit hinter den Verspätungen. Ich bin Fahrdienstleiter bei der Bahn und habe euch einfach mal eine Störung mitgebracht, die so im Alltag passiert, um einfach mal zu analysieren oder zu sehen, was eigentlich alles so passieren muss, damit ein Zug fahren kann, fahren darf und irgendwie weiterfahren kann. Ich habe mich da an einem Thema festgehalten, weil das so in dieser Art auch bis zu 100 Mal auch oder hunderte Male in Deutschland jeden Tag passiert und halt einfach einen großen Teil, würde ich sagen, so internmäßig von den Verspätungen ausmacht. Genau, also steigen wir direkt ein. Jeder kennt es wahrscheinlich, man sitzt im Zug, ist irgendwie auf der freien Strecke, plötzlich wird es langsamer, man bleibt stehen, es geht gar nicht mehr weiter. Wir stellen uns einfach mal vor, also ihr seht da hier so 2 Linien, diese gelben Linien sind Gleise, die grünen bzw. roten Köpfe sind Signale, den Rest ignorieren wir einfach mal. Im Falle, wie ich arbeite, muss man noch wissen, wir sitzen mit unter 100, 200, in meinem Falle 250 Kilometer von dem Ort weg, wo die Züge fahren und können sozusagen nicht hingucken, was da so passiert. Wir stellen uns vor, ihr sitzt alle in einem Zug, nicht in diesem weißen, sondern im nächsten, der dahinter kommt. Und dieser weiße Zug fährt jetzt hier lang, besetzt diesen Abschnitt, dieser Abschnitt wird rot. Und der fährt hier weiter und ist irgendwann weg. Und dann kommt dieser Zug, in dem ihr alle sitzt. Und der steht jetzt vor einem roten Signal und kommt nicht weiter. Liegt daran, dass in jedem Abschnitt, wo Züge fahren, immer nur ein Zug drin sein darf, weil so ein Zug kann ich mal eben anhalten. 160 km/h Güterzug, Güterzug gibt es nicht, aber dann Reisezug oder ICE mit 250 brauchst du 3 Kilometer, bis er steht. Wir stellen uns einfach vor, dieser Abschnitt hat so 5 Kilometer. Und beim letzten Zug ist dann irgendwie passiert, dass an dem ersten Signal, das sind so Achszähler, hat er meinetwegen 10 Achsen Reisen gezählt, beim anderen nur 8 Achsen raus. Ist also irgendwie noch irgendwas drin. Also müssen wir schauen, dass wir jetzt prüfen können, dass dieser Raum frei von irgendwelchen Fahrzeugen ist. Sogenannte Räumungsprüfung heißt das. Ich mache dann als erstes, dass ich mir von dem letztgefahrenen Zug irgendwie die Vollständigkeit hole. Ich kann den einfach anrufen, der bestätigt mir beim nächsten Halt, jo, hier, ich bin jetzt da am Bahnhof XY und bin da vollständig angekommen. Das trage ich ein. Damit habe ich schon mal so einen Teil davon.
Dann kriegt der nächste Zug, in dem ihr da alle sitzt, noch so einen tollen Befehl diktiert, weil Züge fahren nach Fahrplandaten, der darf vielleicht auf der Strecke da 160 fahren, aber ich habe als Fahrdienstleiter immer das Recht, ihm einen Befehl zu geben und dann fährt er nur so schnell oder macht diese Sachen, die ich ihm da befehlige. In dem Fall kriegt er, so sieht so ein Befehl aus, einfach mal ganz kurz zum Zeigen, relativ kompliziert, ja, alles bahnmäßig unterwegs. In dem Fall kriegt er den Befehl, auf sich zu fahren. Das heißt, er fährt auf diesem Stück, was ungefähr 5 Kilometer ist, maximal 40, aber auch nur maximal so schnell, dass er jederzeit vor einem Hindernis anhalten kann. Also stellen wir uns vor, es ist nachts, dunkel, neblig, dann fährt er da vielleicht 10 oder so. Und 5 Kilometer brauche ich mal eine halbe Stunde. Nachdem ich dem das alles diktiert habe, ich mir das rückgemeldet habe, dass da nichts mehr drauf ist auf der Strecke, sage ich der Anlage nun, hey Anlage, ich habe jetzt mich versichert, da ist nichts, da kann nichts sein und der TF fährt sowieso ganz vorsichtig, mach mal hier diese Rotausleuchtung, so bezeichnen wir das, weg und sage dem, okay, Grundstellung, ich habe alle Vorbedingungen getroffen, ich drücke das frei, das wird wieder frei, dann kann ich die Signale auf Fahrt stellen und unser Zug fährt von rechts nach links weiter, also in eurem Falle, braucht dann für die Strecke wahrscheinlich so eine halbe Stunde und das ganze Verfahren, bevor er losgefahren ist, wird wahrscheinlich auch so 5 bis 8 Minuten, manchmal auch sogar 10 Minuten dauern. Das heißt, so eine Verzählung, bam, im System 30, 40 Minuten plus für den Zug. Richtig scheiße, passiert leider viel zu häufig. Genau, im besten Falle fährt er dann weg und hinterher die Achszähler haben sich wieder nicht mehr verzählt und alles ist schön. Meistens ist das nicht der Fall. Aber ja, genau. Wie kann man das verbessern? Das läuft alles unter sogenannten Zugbeeinflussungssystemen namens PZB, punktuelle Zugbeeinflussung. Die EU hat mal beschlossen, ein europäisches System einzubauen, das schimpft sich ETCS, European Train Control System. Sollte das mal flächendeckend wirklich in Deutschland oder in Europa eingeführt sein, dann wird es sowas nicht mehr in der Art geben und weil die Züge einfach über eine viel größere Strecke und dauerhaft kontrolliert und beobachtet werden und dann ist sowas in der Art nicht mehr möglich. Bis wir da hinkommen, dauert es aber noch eine Weile. Genau. Ja, das war's schon an aller Kürze. Vielen Dank. Falls ihr Fragen habt, kontaktiert mich per Matrix-Mail. Am HDGD11 Assembly bin ich zu finden oder unter der Decknummer könnt ihr gerne jederzeit anrufen und ihr jetzt nach dem Talk hier draußen auf dem Gang. Thank you. Now, next on stage with EventFahrplan, the 39C3 Fahrplan for app for Android. Tobias, give a warm welcome and applause. Good morning. Thanks for everybody who made it. Hello online. I'm gonna talk about EventFahrplan, which you might have heard, but you probably better know the Fahrplan app, which is available here at the Congress for everybody who uses an Android device. I've been working on this since 2013. It's open source and it's available on F-Droid and Google Play. This is how it looks. It works on tablet. There you got like 6 columns, and you also can run it on your phone. Also in landscape, most people don't discover that, so try rotating your phone. There's a bit more of real estate. You will have 4 columns in parallel, so you can check what's happening right now. And this is basically just an introduction to people who never heard of this. There's a website where you can find information for non-technical people. If you, for example, want to use the project, the app at your event, it's fully customizable, and you can see as a website with pictures and all the features and talk to someone who's interested. There's source code available, all the issues that appear. You can, of course, give me feedback and see if there's already something that you found, like a feature request or a bug. And I also try to document stuff so to make it very easy to customize things yourself. And then there's milestones, which basically is a change log of all the things that happen over time. And yeah, I try to summarize everything in a human-friendly way. There's also a translation platform, which is external,
and there are people who have nothing to do with code or Android can use their language skills to translate the app, the user-facing side of it, into multiple languages. The session talks, of course, are excluded, so that's coming in at the Congress here from the backend, from the hub, but all the UI can be translated. And there's already, I think, 17 languages right now, and I'm pretty sure there's someone here who can add something. So that's the page that you see when you go to that milestones page. And I actually left out the changes that happened since last year because it's quite a lot. You might want to check this page and find ideas. Maybe you want to check the settings screen. There's some new options which are probably interesting. The search screen got some updates. There's filter functions right now. And also there's the option that you can go to a web link and then, automatically open that link in the app. And speaking of changes, so there's quite some numbers, a bit too much to cover here. A lot of things that happen under the hood that are listed there. Also, this app is not running once a year. It's running all over the year at different events. So there's a couple, around about 20 over the year that I support, and where the app is customized and then run at different events, many chaos events, but also others, as you can find here out on the website. This is a screenshot from the website. And that's about it. I will be available here. I also brought some t-shirts. If anybody is curious to have a t-shirt like that, then find me here. And otherwise, there's contact info. Thank you. Yeah, thank you, Tobias. And the next talk will be about quantum computing, myth and reality from Moonlit. Warm applause, please. Hi, everyone. Thank you for coming to my talk. I'm Moonlit. Last few years, I have been working on quantum computing, namely on quantum machine learning. And there are recurrent themes, recurrent misconceptions, which come up about the subject. So here we are trying to figure out where they come from and where actually we can benefit from quantum computing in reality. So first of all, in classical world, we deal with classical bits, 0 or 1. And in quantum world, we deal with what we call quantum bits or qubits. And the feature of a quantum bit is that its state, it's somewhere on the surface of a block sphere. If it's closer to the northern pole, then the probability to measure 0 is higher, while if it's closer to the southern pole, then we probably will measure 1. So you get it. Once we are next to equator, we have roughly 50% to measure 1 and to measure 0. So it might seem that we can store more information with quantum bit. However, in order to retrieve this information, we have to perform measurement. And the feature of quantum mechanics is such that once we perform a measurement, our quantum state collapses, and we deal with classical 0 or 1. Thereby, we cannot really store more information in a quantum bit for practical purposes. Another two myths are the following, that quantum computers will do everything better than classical computers, or that quantum machines will replace classical machines. Is it so? Well, let's take a look at what we call quantum parallelism. With a little bit of overhead, we can build any logic gate, such as OR gate, and
the output C prime will be equal to 0 only if both inputs A and B are equal to 0. Also, if we are on a quantum machine, we can provide inputs in a superposition. So if A is in a superposition between 0 and 1, then the probability to measure C prime will be 50% in theory. In practice, I have created exactly this quantum circuit and run it on a real quantum computer. Here is what I have observed. So the orange lines is what we expect to observe, and the blue bars are actual probabilities. So you see, quantum bits, they interact with real world, and we lose quantum states. This results in what we observe as noise. Moreover, quantum computers, they are better for some specific problems such as factoring large numbers or simulating quantum states. Thereby, classical computers will be the right tool to read your emails, play games, or watch videos. Here is my favorite. It's about spooky action in distance. It's called quantum entanglement. So what is entanglement? Let's say you have a pair of qubits. One qubit is given to Alice on Earth and another one to Bob, who is somewhere far, maybe on Mars. And when they measure the qubits and compare the results later, if Alice sees 1, then Bob sees 1. If Alice sees 0, then Bob sees 0. So it might seem that you can send information faster than the speed of light. However, the problem is that before measurement, your result does not even exist. So in practice, that means we cannot predict whether we will see 0 or 1. So if we wanted to send information, we would need to perform some operation on a qubit. And the problem that Bob has is that when he receives 0, he does not know if it was original 0 or it was a bit which was transformed. Thereby, he would need to receive a classical bit over a classical channel to be able to interpret his result. Thereby, we cannot send information faster than light. And last but not least, fun fact, you might believe that you need absolute 0 to operate on qubits. However, certain platforms such as photonic platforms, they operate at room temperature. If you want to talk more, feel free to approach me or send me an email. Thank you. Now, next one is Safi with returntoattacker.com. Have fun. Big applause, please. Hallo, ich bin Safi, ich bin Pentesterin und meine Lieblingssicherheitslücken sind Open Redirects. Boah, lame, denken jetzt vielleicht einige, aber gebt mir 5 Minuten und vielleicht kann ich euch umstimmen. Bei einem Open Redirect wird ein Benutzer von einer legitimen Webseite weitergeleitet auf eine beliebige andere URL und manchmal eben direkt in die Arme der Angreiferin. Und wenn der Benutzer dann auch noch ein paar Geheimnisse dabei hat, dann kann ich schon gewinnen. Eine naheliegende Möglichkeit, das auszunutzen, ist Phishing. Dabei baue ich die legitime Webseite nach und frage dann dort nach euren Passwörtern. Allerdings seid ihr aufgeklärte BenutzerInnen und habt einen Passwortmanager und der weigert sich, euer Passwort auf meiner gefälschten Domain einzutragen. Damit das Ganze weiter spannend bleibt, brauche ich also einen anderen Ansatz, ein paar Freunde, ein paar weitere Sicherheitslücken, die ich miteinander kombinieren kann, um an mein Ziel zu kommen. Und 2 solcher Szenarien aus meiner Arbeit aus dem letzten Jahr, die will ich euch jetzt präsentieren. Im ersten Beispiel habe ich den Open Redirect kombiniert mit einem Reflected Cross-Site Scripting und einem E-Mail-Wechsel ohne Passwortabfrage. In der Anwendung sah das stark vereinfacht so aus. Ich habe, wenn der Benutzer hier auf den Return-Button klickt, wird er weitergeleitet auf eine JavaScript-URL, über die ich dann beliebigen Code ausführen kann. Damit das so funktioniert, muss natürlich noch ein bisschen mehr kaputt sein, aber ich habe keine Zeit für die Details. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe aus dem Quellcode den CSRF-Token rausgeholt und damit einen Request gesendet, um die E-Mail-Adresse des Benutzers zu meiner zu ändern. Und dann musste ich nur noch das Passwort zurücksetzen und hatte das Konto übernommen.
Das zweite Beispiel ist ein bisschen komplizierter, aber dafür auch ein bisschen spannender. Hier habe ich verschiedene Sicherheitslücken verstreut über mehrere Subdomains ausgenutzt. Und zwar einen unsicheren Dateiupload, wieder ein Cross-Site-Scripting, aber diesmal stored statt reflected und einen leicht fehlkonfigurierten OAuth-Server, da lag der Open Redirect, dazu komme ich gleich. Jetzt nicht vor der nächsten Folie erschrecken, die wird technisch, es ist auch schon die vorletzte und die längste. Das sah so aus, unter meiner Zieldomain hatte ich 3 Subdomains, App, API und SSO. Und über App konnte ich unautorisiert beliebige Dateien hochladen, unter anderem auch HTML mit Embedded JavaScript. Über API konnte ich diese hochgeladenen Dateien dann abrufen. Und zu meinem Glück wurde dort der eingeschleuste Code auch direkt ausgeführt. Allerdings lagen die ganzen spannenden Sachen unter App, wo der Code nicht ausgeführt wurde. An der Stelle kam ich also erstmal nicht weiter. Geholfen hat hier der OAuth-Server, der hatte einen, ich sag mal, halboffenen Redirect. Der hat nicht auf beliebige URLs weitergeleitet. Allerdings hat er zugelassen, als Redirect-URL beliebige URLs und Subdomains unter eben dieser Target-Domain einzusetzen. Also habe ich eine Datei hochgeladen, über App habe ich eine Datei hochgeladen, die bei ihrem Aufruf über API alle URL-Parameter an einen von mir kontrollierten Server weitergeleitet hat. Und anschließend habe ich einen Login-Link kreiert für den OAuth-Server, dessen Redirect-URL auf eben diese von mir hochgeladene Datei zeigt. Und wenn mein Zielbenutzer jetzt eben diesen Link benutzt hat, um sich an der Anwendung anzumelden, habe ich seinen OAuth-Code erhalten und konnte den dann auf der regulären URL gegen einen Authorization-Token eintauschen und habe damit effektiv das Konto übernommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich cool. Und ein kurzes Fazit, um den Kreis zu schließen. Worauf will ich hinaus? In der richtigen Gesellschaft und mit der richtigen Unterstützung können auch die Unscheinbaren unter uns einen großen Einfluss haben. Dankeschön. Yeah, thank you, Safi. And the next talk will be Teilchendetektor im Keller. Ich habe es gemacht, oder sie hat es gemacht. Und Theorie und Bau einer Funkenkammer. Applaus für Rosa. Hi, also ich bin die Rosa, ich bin 19, ich studiere Physik und Mathe. Und ich würde mal behaupten, wenn man Physik studiert, dann hat man so das Ziel, irgendwie Dinge zu verstehen, vielleicht sogar die ganze Welt zu verstehen. Und ja, jeder Physiker begibt sich in seinem Leben, würde ich mal sagen, auf einen Weg. Und zwar einen Weg in den sogenannten, ich nenne es immer Physikerschlamm. Und dort wandert man so herum, schaut sich ein bisschen um, ist vielleicht ein bisschen überfordert, weil es ganz schön chaotisch da ist. Um einen herum, da erstrecken sich Sümpfe von Unbekannten. Und als man sich gerade ein bisschen auskennt, dann steht man da vor so einer Mauer. Und man versucht, so ein bisschen hin und her zu schauen, irgendwie die Mauer so zu erklimmen, aber es funktioniert nicht richtig. Und in meinem Fall ist diese Mauer die Teilchenphysik und die Quantenmechanik. Das ist einfach was, das ist für mich so schwierig noch zu verstehen, irgendwie konzeptionell, und ich glaube, vielen Menschen geht es auch so, die Physik studieren. Und deswegen habe ich beschlossen, in der Experimentalphysik zu arbeiten, quasi mit den Dingen zu arbeiten, die ich schon ein bisschen kenne, damit ich vielleicht da irgendwie meinen Weg in die Teilchenphysik bahnen kann. Genau. Und ja, dann war ich da in dieser Gruppe in der Experimentalphysik und wir haben uns Spektren angesehen. Ja, das ist ein Spektrum, das ich aufgenommen habe. Was das genau aussagt, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte, dass ihr euch bitte konzentriert auf diese starken Peaks, die ihr da rechts an der Seite seht. Das sind jetzt einige kleine starke Peaks. Und ich habe mich gewundert, wie ich in der Arbeit war. Was ist denn das eigentlich? Also das sieht ziemlich seltsam für ein Spektrum aus, wenn man in der Physik arbeitet. Dann habe ich da meine Kollegin gefragt und die hat gesagt, das sind Myonen. Dann war ich so,
warte mal, ich habe ja am 38C3 einen Vortrag über Einführung in die Teilchenphysik gehalten. Myonen, die kenne ich. Genau, was sind Myonen eigentlich? Nochmal kurze Wiederholung, da muss ich kurz vorspulen. Einen Moment, genau, hier. Myonen sind Teil des Standardmodells der Teilchenphysik. Sie sind Leptonen. Das heißt, sie haben einfach Spin 1,5. Leicht vorgestellt kann man einfach sagen, Myonen sind wie Elektronen nur 207 Mal so schwer. Sie zerfallen auch nach 2,2 Mikrosekunden und sie bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese Teilchen, die haben wir in unserem Experiment detektiert. Habe ich mir gedacht, also wenn wir das schaffen, dann kann ich das daheim sicher auch in meinem Keller, oder? Deswegen habe ich begonnen, eine Funkenkammer zu bauen und darüber möchte ich kurz reden. Hier könnt ihr das Konzept der Funkenkammer sehen. Und zwar, was ist eine Funkenkammer? Das ist eine Kammer, die quasi verschiedene Aluminiumplatten hat. Hier, die Platten könnt ihr sehen. Die sind abwechselnd aufgeteilt, mit Hochspannung versorgt und dann wieder auf Ground geschaltet, Hochspannung Ground. Und dazwischen ist ein Gas. Und dieses Gas ist ionisierbar. Und wir haben ja vorher geredet, ein Myon ist 207 Mal so schwer wie ein Elektron. Das heißt, wenn ein Myon durch ein Gas fliegt, dann ionisiert es dieses Gas. Das heißt, Elektronen werden frei. Und wenn ich genau dann, wenn ein Myon durchgeflogen ist, eben die Hochspannung einschalte, was passiert dann? Wegen natürlich der Feldstärke, den Feldstärkenunterschied. Die Elektronen werden sich beschleunigen und es wird ein Funke entstehen. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, woher weiß ich, dass das nicht irgendein anderes Teilchen ist, das mein Gas quasi ionisiert hat? Und dafür sind eben diese Triggerdetektoren da, die ihr sehen könnt, oben ein Szintillator und unten ein Szintillator. Genau. Und was die machen ist, wir haben ja vorher besprochen, Myon ist fast so schnell wie Lichtgeschwindigkeit. Wenn quasi oben und unten circa gleichzeitig ein Signal detektiert wird, dann, sagt eben mein Triggerdetektor, dann schalten wir die Hochspannung ein. Das heißt, diese Spur, die wir in der Funkenkammer sehen, also dieser Funke, das ist nicht das Myon selbst, sondern das ist eigentlich nur die Spur an Elektronen, beziehungsweise die Ionisationsspur, die es hinterlassen hat. Und genau das sehen wir hier. Und damit können wir quasi die Spur des Myons, also wie es geflogen ist, rekonstruieren. Und das wäre dann ein Teilchendetektor im Keller. Genau. Und ich werde heute um 22 Uhr noch einen Talk halten, eine Self-Organized Session. Das ist in Halle H, glaube ich. Und da werde ich ein bisschen genauer darauf eingehen, wie ich das gebaut habe, wie weit ich bin. Wie ihr schon gesehen habt, ich bin noch nicht ganz fertig, leider. Aber ja, also falls es euch interessiert, falls ihr mich nochmal hören wollt, euch für Physik interessiert, kommt gerne vorbei, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Thank you. Now, if there are any speaker in the room who are going to have a lightning talk, please come to your left side to Bonnie/Chestnut, so we know you're here. Thanks, that'd be great. And now, the urgent question, what's the most secure phone by Jiska? Warm applause, please. Hi, I'm Jiska, and I'm a mobile security researcher. So people tend to ask me, like, is my phone secure? What's the most secure phone? And then I check the software version on the phone and just see, oh, the phone hasn't been updated in a year, like no software updates. And so what can you actually do if you want a secure phone? From a user's perspective, there's kind of two options. There's like the iOS world and the Android world, and not so much beyond this. And on the Android side of things, at least, you can modify the operating system in a way to be more secure. And a very popular operating system that uses this feature that you can modify Android to have it more secure is GrapheneOS. And GrapheneOS is implementing a ton of features that basically prevent forensic extraction from your phone when it has been stolen, or also prevents attackers from remotely breaking into it. So it is a really good choice. And then on the other side of things, there is iOS, and iOS has recently adapted some of the features that were first on GrapheneOS, and also they have much more modern hardware. They built their own silicon, and so they can actually build security in the hardware in a way that's currently not available on Android. And also they have something called lockdown mode, which makes it even more secure. The problem is usually when I see some at-risk users like journalists, politicians, activists, they're not so much into technology and actually using something like GrapheneOS or iOS in lockdown mode or something called Android Advanced Protection Mode. All of this
needs you to know about technology and be aware of what changes and how to handle these technical issues. And that means there is little overlap in the people who actually need these things and people who use those things, which is quite sad. And so here I try to make a figure that shows these trade-offs, even though it's a bit more complex. So I would say on the one side of things, there's this usability and openness factor. So can you actually do anything you want with your phone? And on Android, I would say, yes, you can just patch in whatever you need and maybe restrict some of the functionality because of security reasons. Whereas on the iOS side of things, the system is not so open, but that also locks it down to some factors that make it more secure. On the other side of things, there's security, and there's, I think, two factors to it. First of all, the mitigations that you can build into your system, and there, like, iOS has a lot of things, but at the same time, if an operating system is a little bit less popular, it might mean there's fewer exploits for it or fewer available, and so security is not just a list of mitigations, and that makes it difficult, so this is just an estimation in this figure. And something that I also find a very, not so good development is that recently the police just said, well, GrapheneOS is the thing that drug dealers use, so it is really suspicious if you have a Pixel phone and GrapheneOS, and I really don't like that. So just thinking back to what is even the threat model of an at-risk user. So they're like a journalist or politician, and that means a very powerful person or organization is behind them, probably even other governments. And if you get a more secure phone, it probably just means they will spend more money on an exploit. It doesn't really stop them from exploiting someone. And so what an at-risk user can do is like get a Google Pixel, like the latest one, latest hardware has better mitigations, and install GrapheneOS, or get an iPhone Air, also cool mitigations, also has more, like the iPhone Air has new wireless chips that are more secure, combined with lockdown mode. And of course, just buy a new phone every year because better hardware, better mitigations. Or maybe just don't use a phone at all because probably even with all of this, there is no 100% secure phone if someone really wants to get into your phone. So now back to your threat model. So most people sitting here, I would say, as long as you have an Android or iOS device that gets the latest updates and like on a monthly schedule on Android or just the latest iOS versions, you're probably fine. If you don't, consider buying a new phone if you can afford it. And of course, nothing stops you from getting a more secure setup. And so maybe making something like GrapheneOS the norm or having iOS in lockdown mode the norm would be a nice thing because just by this you can also help others who actually need it to not stick out of the crowd. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Jiska. And the next talk will be about reverse engineering a cinema camera's peripheral port. From Enter, warm applause, please. Hi everyone, I'm Enter. I study mechanical engineering. I'm 20 years old, and in spring I, for some reason, acquired a Sony FS7 because it was cheaper than like a regular camera people buy who are normal. It can do all the stuff you want. It can do 4K 60 RAW, 10-bit 42, and other stuff. It is mostly used for like documentaries and short films on public broadcast or something. But it's cheap on Kleinanzeigen, and it's pretty good for shoulder-mounted use. You have a shoulder pad built in. You have a handle that you can hold in your hand and control stuff. There's a reason it's only 700 euros used instead of the 12,000 it was originally. The media is fucking expensive. 128 gig card costs like 200 euros or something. Cinema rigging is expensive. Also, I don't have money for autofocus lenses. Otherwise, I would have bought a camera that isn't 5 kilos. Also, the autofocus doesn't work at all because it's old and not really a priority for cinema productions. Also, the handle that contains most of the buttons doesn't
work if you're on a tripod or from shooting from the hip. Because autofocus doesn't work, you have to use manual focus. Manual focus on a tiny 720p screen fucking sucks. So you gotta zoom in a lot to see if you are zoomed in, which works if you're using it on your shoulder because you have 6 buttons, but there are only 3 user buttons you can use on the main body. And if you can't get to the handle, that's a problem. So I thought, yeah, the handle is just attached with a 2.5mm audio jack. The camera's pretty old, so I don't know, the protocol is probably not that hard to hard to reverse. Yeah, so I just got started. I took apart the handle, and there are a couple of PCBs in there, flex PCBs for the buttons, and the main PCB with 2 microcontrollers that are very proprietary 90s Sony stuff. But you can see the JST plug on the left side. It's the thing that goes through the camera. And there are just 3 pins, and 2 of them are for power, so there's one data line. And if you attach an oscilloscope and put it in a logic analyzer software of some kind, you can see the packets. And as you can see, it seems like pretty regular stuff. You can just see the bytes, and they are decoded pretty normally. So through a bit of just looking at it, I figured out it was basically 9600 baud UART, but it's a protocol from Sony called LAN-C, which is originally from the 80s, which explains why it's not that secure. So the camera sends 8 empty bytes, and the handle can pull the line down if it wants to send something, then empty bytes. So what my idea was to add more user buttons on other places, just add another microcontroller that goes in the middle, and then just the stuff the handle does if it wants to send something, and if it doesn't, just forward it, I guess. So I got started. I used the WCH RISC-V microcontroller that cost like 15 cents or something. And I wrote a bit bank driver, which I had also never done before or had any idea how to do. But I guess it's slow enough that you can just bit bang it, being pretty dumb. So you just wait fractions of a second and then send the button. This is the PCB I designed. It didn't work originally. That's why I added the botch wires. But as you can see, there's only like 10 components really, and the 2.5 audio jacks, and 3 extra buttons that you can just send. And yeah, I made like a small assembly you can put on the top rail of the camera, so you can reach it with your right hand if you grab the camera from the top. And yeah, it works. That's it. If you have any more questions. Thank you. That was your time. Now, next one is Youth Hacking for Freedom, the European Free Software Competition for Teenager by Anna Galan. Big applause, please. Hi, everyone. I'm Anna. I'm from the FSFE, and I'm going to talk about the most amazing competition, programming one. I'm sorry for most of you, because it's for teenagers. So, yeah. I think, but you can share the word. So what is Youth Hacking for Freedom? So this is the Free Software Foundation Europe programming competition for teenagers, European teenagers between 14 and 18. They have 6 months to develop their own project, and there's no limitations for ideas. There's only one requirement. It needs to be free software. So as I said, it's for teenagers between 14 and 18. They are from Europe, so not European Union, and also they don't need to have European citizenship. Right now, we are going to start in January with this 5th edition.
people can register there, so please share the word. And the programming period will be from, as I said, from 1st of January until the 13th of June, so they have 6 months to develop their own project. They can do as individuals or as a team. And to help them, there's also monthly calls that are voluntary. There will be like different topics, room for questions, and also something really, really good for them, that is they can network with other participants, they can talk with other peers and not to feel so isolated while doing this. What we do in also these monthly talks, but also during the whole period, we just help them like with the experts, with legal and licenses questions, also solving other questions they might have, and also, of course, giving them a lot of motivation. This competition, you can also enroll, even if you don't have a lot of programming experience. The jury members in the evaluation, that then they will start after the programming, they will also consider this. So they will consider also the idea, your programming skills, your age, and all those different things. The most important thing is to really have fun, and because we're talking about fun, the winners also, of course, will get like amazing prizes, you can see it there, but also they will be invited to a ceremony in Brussels, a weekend with also one of their parents, because as you know, we are talking about underage people, most of them, and they will be able to spend an amazing, really, really amazing weekend doing different things, knowing Brussels, doing workshops, meeting the other winners. And then, if you want to know more about this, but also more about all our activities, just follow the FSFE in social media, Mastodon. You can also send us questions there or in contact@fsfe.org. You can get in justhackingforfreedom.org, and you get all the information there. This is the QR code for registration. Please, please, please spread the word. I know, as I said, you are not the target group, but you might be the target group for something else. And it's like, we are a non-profit, and we need your help. We need sponsors. This is possible thanks to our amazing sponsors that every year are there helping us. Like one, for example, is Proxmox. But yeah, we really need sponsors to run this. So we are in the Hall 8, Bits on Boime Habitat. There's a sponsors brochure. We have also stickers, posters. We have everything there. Just come around, talk to us, get the sponsorship, spread the word. And yeah, seems I'm quite fast. Thank you very much. If you have any question, you can find me or my colleagues all around here. We usually wear our super nice t-shirts that you can also buy, but you know. And then we will be at our booth, or as I said, around us. You can just stop us whenever you see us. Thank you very much, and I hope, Also, you can read about the projects on our website. They're really nice. Thank you very much. Thank you, Anna. Yeah, and the next talk will be about text word to text rain, a new text visualization technique. And warm applause for Maria. Thank you very much. Do you hear me well? Great. So I work with text visualization together with Magnus and others. And I will tell you about one of our projects today. So probably a lot of you know the classic word cloud. So how it works is that the words that are frequent in a text, they are displayed with a large font size. And they really look nice, but there's no meaningful order of the words. And therefore, these words that are displayed with a small font, you can't really reach them. They are just there to look good. They have no function. And also, it's really difficult if you visualize two texts and want to compare them. It's also really difficult because the words are randomly positioned. And that doesn't matter if you just want to have something that looks good, but a lot of people actually use the word clouds to do text visualization, to do like text analysis.
And for that, they aren't very good. So we have thought about this, and we try to solve this problem. So we developed the classic word cloud into a word rain. So it's the same basic idea as a classic word cloud. The words that are frequent in a text, they are displayed with a large font size. But the difference is that the words are automatically sorted along the x-axis according to similarity. So that means that words that have a similar meaning, they are close to each other on the x-axis. So that means that you can actually use the word range to explore your text. So let's say you want to find out, it seems like in this text the word people is really frequent. But are there any similar words to people? And what you do then is that you zoom in that area, and then you see, in this text there's also the frequent words baby and person. That's also kind of people. And also, it seems that this text contains a lot of words with numbers, so we have like millions, billions, million, billion are positioned close to each other, and it's also something with criminals and crime is also frequent in this text. They're positioned close to each other. And also, it's possible to compare two word ranges because we use the same position in two different texts. So here, two different texts are visualized. And it's the same, you see, you have the word people, for instance. So what if you want to find out what words are close to people in the two different texts? And for the first one, we have the same. We have baby and person are the kinds of people that are mentioned there. Whereas for the other text, we have more words. So we have families, we have young, we have women, we have children, we have child, we have survivor, we have families, we have seniors. And also a feature of this, it actually makes sense to make visualizations which include a lot of words, which is not the case for a classic word cloud. So here we have 400 words, and it makes sense because you can zoom in and reach the ones that are displayed with a small font size. But often when we use them, we have up to 1,000 words, and we use them often together with historians right now, so they use these to explore how texts have evolved over time, so they compare text over time. So if you want to use this, we have a web service, so you can upload your text at wordrain.org and create your own word range. And also there are the link to the code repositories, both for the actual web service and for doing the word rain. And then tomorrow we are going to have a workshop, so please come to that one. And then we are going to tell you how to do your own word rains. Thank you. And I could also say that I didn't tell you what texts that I visualized, so it's perhaps you have guessed already. It's a debate actually between two persons, so you could either email us to ask or come to the workshop tomorrow, and then I'll tell you what text it is. And also, you will meet both Magnus and me later today at 3:40, right, at the Spätkauf. So we will sing about climate change and democracy, so please come to that as well. Thank you very much. Thank you. And again, if there were some speakers coming, please come to the left side to tell us that you're here and we are not very stressed and waiting. But now, we're going to have fun, a lot of fun, with the next talk. Martin Bakera mit Spaß, mit Brettspielen. Viel Spaß, Applaus. Ja, hallo, ich wollte euch ein wenig über das doch interessante Hobby Brettspiele erzählen. Für die, die schon drin sind, vielleicht den einen oder anderen interessanten Pick noch mitgeben und für die, die noch nicht so ganz verfangen haben und sich fragen, was macht das Ganze denn auf einer solchen nerdigen Konferenz, auch so kleine Begründung dafür liefern, warum es interessant ist, sich das Ganze anzuschauen. Zunächst mal ist es eine Simulation komplexer und auch in sich geschlossener Welten und Systeme, die wir hier darstellen können, die in sich geschlossen sind. Alles ist in so einer Schachtel drin, sowohl die Spezifikation in Form von so einer Anleitung, die mehr oder weniger gut dann auch funktioniert. Wir haben keine weiteren Abhängigkeiten, Day-One-Patches, Server oder irgendwas Externes, was wir dann noch bräuchten. Wir haben ein soziales Element. Wir kommen also zusammen an einem Ort, gemeinsam zu einer Zeit und wenn alles gut läuft, dann macht das Ganze auch noch Spaß.
Ich habe da mal ein paar interessante Vertreter für meine ganz persönliche, individuelle Definition von interessant zusammengetragen und wollte da mal so einen kleinen Einblick geben. Ein Spiel ist Arkham Horror, 2. Edition von 2005, mittlerweile auch schon, wie man merkt, ein wenig älter und es dreht sich so um die Welt von H.P. Lovecraft. Es gibt eine Stadt Arkham, in der das Böse regiert oder regieren möchte. Große Alte öffnen dort Tore und Monster sind auf den Straßen unterwegs und wir als Ermittler müssen dagegen ankämpfen. Das Schöne daran ist, dass wir als Ermittler dort eine recht interessante und immer wieder auch neue Geschichte erleben, gemeinsam und die ganze Welt auch recht lebendig wird durch Begegnungen, die wir an verschiedenen Orten haben. Wir können durch diese Tore in die anderen Welten hinüberreisen, dort auch Dinge erleben und die Welt an sich, das Böse also, wird auch in einer Mythosphase nochmal abgebildet und die Spieler haben auch tatsächlich interessante Entscheidungen, die man treffen kann. Bei manchen Spielen mag es dann so sein, man weiß genau, okay, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt dahin und das Spiel zwingt mich quasi in eine Richtung und hier ist es so, dass man auch wirklich Optionen hat, die interessant sind, aus denen man dann auswählen kann. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. 1979 ist dieses Opus Magnum entstanden als vielleicht eine der ersten Kommerzialisierungen des Dune-Franchises, also der Welt, die Frank Herbert mal in seinem Roman irgendwann etabliert hat. Gibt es dort ein Brettspiel, was 1979 erschienen ist, dann aber aus lizenzrechtlichen Problemen wieder vom Markt verschwunden ist, aber so im Gedanke einer Open-Source-Community wurde das Spiel weiterentwickelt. Leute, die sich dafür sehr begeistert haben, haben dann sowohl die Regeln, Varianten noch weiter entworfen, als auch das Artwork nochmal erarbeitet, sodass es dann dazu gekommen ist, dass es auch 2019 wieder ein offizielles Remake von dem ganzen Spiel gegeben hat und das bis heute auf Turnieren gespielt wird, eine gewisse strategische Tiefe hat und das Interessante daran auch, man hat unterschiedliche Fraktionen, die man aus dem Dune-Universum vielleicht so kennt, wie die Bene Gesserit, die Fremen, die Gilde der Raumfahrer, die dort aber sehr asymmetrisch gespielt werden. Und es gibt so ein Grundregelset und die einzelnen Fraktionen bekommen dann ihre spielerische Tiefe dadurch, dass es Ausnahmen für sie dann gibt. Also die Bene Gesserit können in die Zukunft schauen bzw. Vorhersagen für sie treffen oder es zumindest versuchen. Und wenn dann ein Spieler gewinnt und die Bene Gesserit haben das vorhergesagt, dann ist man selber auf einmal der Gewinner. Oder die Fremen können auf dem Sandwurm herumreiten, der irgendwo auf dem Planet dann auftaucht, wo andere Truppen dann normalerweise dann gefressen würden. Oder die Gilde der Raumfahrer kontrolliert, wer überhaupt auf diesem Planeten landen darf und sich dort bewegen darf und wer nicht. Viel passiert auch mehr in den Köpfen der Spieler und gar nicht so viel auf dem Brett. Man hat Informationen als handelbare Ressourcen, die man dann mit anderen Spielern teilen kann. Und hier habe ich noch ein paar andere Spiele, die ich jetzt aber überspringen muss, weil die Zeit so knapp ist. Deswegen möchte ich noch ein wenig auf die unterschiedlichen Communities zu sprechen kommen, die sich rund um dieses Thema gebildet haben. Wer in dem Hobby so ein bisschen drin ist, kennt sicherlich Board Game Geek, eine Seite aus dem Jahr 2000, die auch heute noch so aussieht, als käme sie aus dieser Zeit, aber trotzdem immer noch ein unglaubliches Forum ist für alle, die sich dafür interessieren. Sowohl die Spieleentwickler sind dort, man findet Foren, man findet Spielhilfen. Das deutsche Äquivalent wäre das Unknowns Forum, das es seit 2007 gibt und die größte Konsumermesse der Welt, die Spiel, die in Essen stattfindet, ist auch für gerade Deutsche interessant, weil man dort eben auch eine ganze Menge dann erleben kann. Wer da gerne noch mit mir ein wenig quatschen möchte oder sich die Folien noch mal angucken möchte, unter 3050 findet man mich oder in Halle 3 bei der Assembly des Labors. Und ja, vielleicht mag der ein oder andere ja über das ein oder andere Spiel quatschen, was ich hier jetzt natürlich nicht erwähnt habe. Danke. Thank you, Marco. And the next talk is about Creative Commons Radio. I really didn't want to become a copyright activist. From Martin. Applause, please. Good morning, everyone. I really didn't want to become a copyright activist, but now I'm standing here. So I play a computer game from time to time, and a friend asked me if I wanted to stream on Twitch, and that's what I wanted to try. And I wanted to look professional, and what was wanted was, for example, background music. And I instantly found some radio station that showed some Creative Commons logo,
easy, so I tried to use it, and unfortunately, on the very first stream, I immediately got a copyright claim on Twitch, and sections of the video were muted. The problem in that moment was that my hands were empty. I had no idea what this copyright claim was about, which artist was playing, which track, which license, nothing. And I wanted to do better. I wanted to be able to actually tell what was on the air, and I wanted to use the content in a properly licensed way, which is where the old, well-known Creative Commons licenses come into play. And only one Creative Commons license is usable for this purpose. That's the attribution license, because it has no implications on the content itself, and only the artist needs to be credited. And CC0 or public domain is another option, but I still needed to document what's playing on the station, and you'll see why later. So let's go ahead and quickly build a radio station. First of all, find releases to play, navigate really countless dark patterns. For example, no search by license, licenses that are absolutely hidden from view, and pages that constantly offer to buy official licenses. And I wanted to keep evidence of every license for every track at download. So today I'm introducing Streamsafe CC. It's been live since January 2025. As of today, it features a playlist of about 1900 electronic tracks. It's implemented in very few lines of Liquid Soap. That's a scripting language for radio stations. And I also run a little Icecast CDN that broadcasts the station. The playlist is maintained in a Nextcloud Music and exported through the actual front-end servers through the Nextcloud Subsonic API. No registration is required, no ads, no cookies, no tracking, no logs on the server, and so on. In practice, Streamsafe runs as a browser source in OBS Studio, and artist track and license are automatically superimposed on the stream canvas. This is absolutely no live demo. Next to this glorious pink rocket launcher, you see the credits line that's superimposed on the screen with the artist, the track, and the license, and of course it changes as the tracks change. Unfortunately, there's also legal drama. Those automate copyright claim algorithms constantly hit, and they can always be appealed to and always successful. There are artists who repeatedly claim copyright on their work that they themselves released under CC BY, and we remove them from the station altogether. And the most annoying thing that I've ever seen is stolen works from the public domain that appear all rights reserved on Spotify and other channels and also get claimed. These are not removed from the station out of respect for the original artists. A little call to artists: please avoid improvised license clauses such as free to use on YouTube, royalty-free, DMCA-free, or copyright-free, especially because free music does not mean that you're waiving your copyright. Creative Commons licenses set clear conditions for everyone who's involved, and Creative Commons music is only dead if we leave it to die. So, thanks everyone. I have a number of links here. Most important, Streamsafe CC. Code is coming up on codeberg.org, not complete yet, and you can meet me here at the Esperanto Assembly. Thanks. Thank you. And next one is Simon Dückert with lernOS, persönliches Selbstmanagement und persönliches Wissensmanagement leicht gemacht. Viel Spaß. Schwieriger Titel, danke dir. Ja, sehr schön, dass perfekt schon die Creative Commons erklärt worden ist, weil mir geht es nämlich darum, wir haben ein Set von Leitfäden erstellt, die unter der Creative Commons CC BY stehen und alles sich rund um das Thema Wissensmanagement ranken. Warum machen wir das? Vielleicht habt ihr das gehört, in Nachrichten, in Tagesschau kommt es jetzt immer öfter. Bis 2036 werden bei uns alle Babyboomer in Rente gegangen sein. 20 Millionen sind es insgesamt, und das Problem ist so ein bisschen, dass die natürlich ihr Wissen mit in den Ruhestand nehmen.
Und das wird uns auf ganz vielen Ebenen der Gesellschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft große Probleme machen. Deswegen glauben wir daran, dass wir etwas professioneller mit unserem Wissen umgehen müssen. In der Community muss ich das natürlich nicht laut sagen, da wird sehr viel geteilt. Ich glaube aber im gesamten Land kann man da noch deutlich mehr machen. Genau, ich gehe so ein bisschen darauf ein, warum eigentlich Wissensmanagement in so einer Wissensgesellschaft wie unseren. Wir haben nichts anderes als Wissen. Ja? Der Wissen und Ideen ist das, worauf unsere Gesellschaft basiert. Die Anzahl der Rohstoffe ist sehr gering. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich dieses Thema lebenslanges Lernen, kontinuierlich lernen, sich anpassen, Wissen weitergeben, anderen bereitstellen, eben sehr stark fördern in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, in der Uni, da ist man nicht so super drauf vorbereitet worden. Also da kann man viel, viel mehr noch machen. Und die Disziplin Wissensmanagement, die es so seit den 80er Jahren ungefähr gibt, professionell beschäftigt sich eben damit. Genau, wir haben vor ein paar Jahren, 2016 ging das los, uns mal überlegt, wie könnte man so einen kleinen Rahmen schaffen, um sozusagen unter einem gewissen Label oder einem Brand eben da auch Materialien bereitzustellen. Sind über Podcaster, ich komme ja aus der Podcasting Assembly, auf das Verb lernOS gekommen oder lernOS in Esperanto. Das ist dort nämlich die Zukunftsform von Lernen. Das heißt, ich oder wir werden lernen, haben das lernOS-Projekt ins Leben gerufen. So ein bisschen die Idee, die man an dem Logo sieht mit diesen 3 Ebenen, ist eben auf Ebene von Individuen, also einzelnen Menschen, auf Ebene von Teams und dann aber eben auch auf Ebene von ganzen Organisationen oder gesellschaftlichen Einheiten eben den Umgang mit Wissen zu verbessern und das eben in so Leitfäden, die möglichst selbst organisiert angewendet werden können. Also die Idee ist, dass man so kleine Lerngruppen bildet, wo man sich das selber erarbeiten kann und die stehen eben alle unter Creative Commons Lizenz bereit. Das erste ist immer, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Also what's in it for me Frage. Letztendlich für den Einzelnen geht es ja darum, man hört viel so Schlagworte, Informationsüberflutung, man hat das Rad neu erfunden, die gleichen Fehler werden ständig wieder gemacht. Also so dieses, was habe ich eigentlich davon? Und da haben wir eben angefangen, auf der einen Seite so Modelle zu entwickeln, was sind denn eigentlich so die Grundkonzepte, mit denen ich mich beschäftigen soll? Also erstmal, was soll ich überhaupt lernen? Was sind so meine Ziele, meine Visionen? Was sind so meine Aufgaben, meine Tätigkeiten, die ich tue? Welches Wissen rankt sich darum? Und dann natürlich auch, was für Technik und Infrastruktur kann ich nutzen. So Disclaimer, da hat man in der Regel nicht das Problem, dass es keine oder zu wenig Tools gibt, sondern zu viel. Und man die eben nicht systematisch genug verwendet. Und dann haben wir eben geschaut, was gibt es so an gut abgehangenen Methoden, die man da verwenden kann und haben eben auch versucht, die Methodenbeschreibungen entsprechend zu open sourcen und in Leitfäden bereitzustellen. Ich habe euch einfach mal nur 2 Beispiele mitgebracht oder 3. Zum einen mal das Thema Objectives and Key Resources. Ich weiß nicht, wer das kennt, ist bei Intel in den 80ern entwickelt worden. So Chip-Herstellung war damals schon sehr dynamisch, da ist man mit so klassischen Zielmanagementsystemen nicht mehr weitergekommen. Google hat es dann recht bekannt gemacht in den 2000ern. Und wir sind halt hergegangen und haben die ganze Literatur genommen und haben sozusagen eine Open-Source-Variante der Methodenbeschreibungen gemacht und die dann in Lernpfade gepackt, sodass man das eben für sich selber, fürs eigene alles, was so auf einen einprasselt, Newsletter, RSS-Feeds, E-Mails, einigermaßen organisiert bekommt und nicht ständig das Gefühl hat, der eigenen To-Do-Liste hinterher zu rennen. Ja, und auch da angefangen von den Grafiken, die ihr jetzt seht, die alle unter Open Source auch im Repo als SVG-Dateien und so verfügbar sind, wo ihr Farben ändern könnt und Wording anpassen könnt, haben wir eben auch die Methodenbeschreibungen, die Lernpfade da unter Creative Commons Lizenz bereitgestellt. Ja, und das geht weiter, das ganze Thema so Übersicht über das eigene Wissen, Wissenslandkarten, Tipps für Tools wie Freeplane zum Beispiel oder Obsidian, was ich so als mein persönliches Wiki verwende, sind aber da tool-agnostisch, das heißt, das kann jeder angefangen bei Pen and Paper, also Stift und Papier oder eben auch Tools eurer Wahl verwenden. Wir haben immer so Tool-Kategorien, haben dann auch Empfehlungen, das heißt, ich könnte mir vorstellen, in der Community gibt es viele Leute, die da noch viele Tipps haben, gerne in den Repos einfach in die Diskussion sozusagen weitere Tipps mit reinbringen. Auch für den Podcast, fürs Podcasting-Lernen gibt es einen Leitfaden, wer Lust hat, das zu machen. Und wer noch Fragen hat oder Tipps oder Ideen an mich, ihr findet mich hier im Sendezentrum, in der Sendezentrums-Assembly. Dankeschön. Thank you, Simon. And the next talk has the title, was man alles im Bluetooth-Advertisement so findet. I'm curious. Warm applause for Paul. Ja, Bluetooth kennt ihr alle, das ist irgendwie heutzutage in allem drin, in Devices, wo es sinnvoll ist, wie im Handy oder einem Sensor, aber aus irgendwelchen Gründen auch in Toastern und Zahnbürsten.
Ich habe mir aber so einen Sensor angeschaut, ich habe mir so einen CO2-Sensor letztes Jahr gekauft, da ist irgendwie so eine App dabei und die kann man auslesen, aber die App ist irgendwie doof. Ich würde das lieber selber auslesen, das geht auch relativ easy. Für alle, die ein iPhone haben, Lip iMobile Device, ziemlich coole Library, kann man einfach iPhone Bluetooth-Traffic nach Wireshark rausdumpen. Dann findet man auch schnell alle Daten, die der Sensor so rausschickt. Nur ein kleines Problem, die Daten sind irgendwie in so einem Advertising Report drin, das heißt, die sind quasi in so einem Broadcast-Paket drin, was explizit für die Öffentlichkeit gedacht ist. Das ist quasi so das Äquivalent von unlustigen WLAN-Namen und so. Da sind halt alle Sensordaten drin. Ich habe die jetzt, jeder kann die sehen, okay. Ist auch keine krasse Sicherheitslücke, die ich gefunden habe, weil das war tatsächlich vom Hersteller auch so dokumentiert. Habe ich rausgefunden, nachdem ich es decoded habe. Für die Privacy nicht so geil, weil das sieht man auch irgendwie bis auf die Straße raus. Und an dem CO2-Sensor sieht man, in welchem Zimmer ich bin, ob ich zu Hause bin, wann ich lüfte, wann ich in der Früh aufstehe. Funktioniert mit dem Temperatursensor auch erstaunlicherweise, aber hier sieht man es wunderschön. Dann habe ich mich gefragt, wenn in meinem Sensor das alles so in den Daten ist, dann ist das auch noch in anderen Sachen drin. Ich habe irgendwie einen alten Raspberry Pi bei mir rumhängen, das ist kein fancy Setup. Der hängt wirklich an so einem alten USB-Kabel in der Unterverteilung. Normale Antenne auf dem PCB, einfach mal alle Advertisements mitgeloggt für 3 Wochen. Dann habe ich 8,5 Millionen von denen gesehen in den 3 Wochen. Größtenteils ist das genau, was man erwartet. Irgendwelche Handys, Smartwatches, sonst was. Und das ist auch größtenteils irgendwie sinnvoll. Irgendwie die ganzen Devices rotieren ihre MAC-Adressen durch, da kann man nichts tracken, alles ordentlich. Ein paar spannende oder lustige Dinge. Irgendwelche, die Lime-Scooter sehe ich immer in der Straße bei mir. Die Amazon-Lieferwägen kündigen sich quasi an per Bluetooth, weil es die einzigen Rivian-Autos sind. Irgendwer hat ein Nokia-Handy bei mir in der Gegend und einen Tracker oder Punkteanzeige zum Fechten, was ein bisschen komisch war. Aber ein Gerät habe ich gesehen, das hatte ein interessantes Aktivitätsmuster. Das war irgendwie immer so genau 2-mal aktiv am Tag, einmal morgens, einmal abends, jeweils für 2 Minuten plus minus 15 Sekunden. Und das ist diese Zahnbürste von vorher, die anscheinend irgendjemand bei mir in der Nähe hat. Das ist jetzt allein von den Metadaten her schon problematisch, wenn jeder in der Nachbarschaft sieht, wann man sich die Zähne putzt. Aber da sind nicht nur Metadaten drin. Wenn man sich die Daten aus diesem Paket dumpt, dann sieht man auch so ein wunderschönes Protokoll, das kann man dann irgendwie decoden und man sieht da schnell, dass irgendwie so ein Counter, der irgendwie bis 0x3b hochzählt, das ist 59 und dann macht so ein Wraparound, geht auf 0 zurück und ein anderer Counter zählt hoch, das ist halt einfach Minuten und Sekunden, wie lange sich jemand die Zähne putzt. Dann kann man das noch genauer machen, weil die Zahnbürste geht schon aktiv in dem Moment, wenn man sie von diesem Ladegerät nimmt und in die Hand nimmt. Die anderen Sachen sind irgendwie so ein Drucksensor, damit man auch weiß, ob man nicht zu stark oder zu wenig stark drauf drückt, ein Lagesensor, welchen Bereich der Zähne man schon geputzt hat. Und das ist, wie gesagt, alles in diesem explizit für die Öffentlichkeit gedachten Advertisement Report drinnen, was ich so ein bisschen komisch fand. Und da kann man sich jetzt fragen, hat man jetzt irgendwie so eine krasse Sicherheitslücke irgendwie gefunden oder ist das irgendwie bekannt? Und ich habe, nachdem ich das Ganze oder die relevanten Teile von dem Protokoll schon von Hand decoded hatte, sieht man dann auch, oder habe ich dann gefunden, ihr kennt vielleicht dieses alte XKCD-Comic, von wegen in Python kann man irgendwie Import irgendwas machen und es funktioniert einfach, so auch hier. Ihr könnt irgendwie Import Oral-B machen und dann könnt ihr eure Zahnbürste irgendwie decoden und das kann auch jeder eurer Nachbarn machen, wenn ihr so eine Zahnbürste habt. Da fragt man sich natürlich, warum haben sich Leute schon die Mühe gemacht, das irgendwie in so einer schön gepflegten Python-Library einzubauen? Und da findet man schnell die Antwort, wo wird das benutzt? Ja, Leute, die so eine Zahnbürste haben, fragen sich halt nicht, ist es sinnvoll, dass meine Zahnbürste Bluetooth hat oder ist es irgendwie für Privacy ein Problem, sondern die denken sich, geil, die Zahnbürste hat Bluetooth, wie kriege ich das in mein Home Assistant rein? Und irgendwie 3,2% von den aktiven Home Assistant Installationen haben so ein Plugin installiert, um eben diese Zahnbürste auszulesen. Ich kenne auch ein paar Leute, die solche Zahnbürsten haben und ich bin gefragt, diesen Findings konfrontiert quasi und da kam von einem, ja, wusste er schon, er nutzt das, um seine Lichter zu dämmen im Bad, während er sich die Zähne putzt. Und ein anderer Freund von mir meinte, er sieht da jetzt kein Problem damit, wenn jeder sieht, wenn er sich die Zähne putzt. Zusammenfassung kann ich irgendwie nur sagen, what the fuck, ich weiß nicht, was los ist mit diesen modernen Devices. Und als kleiner Easter Egg während dem Talk liefen hier, gerade wenn irgendwelche Leute in der Nähe sind, in der Nähe von einem Bluetooth-Beacon hier, irgendwelche Spam-Reports auf dem Handy bekommen haben. Das war so ein Ding, das ist Flipper Zero, kann man einfach so Spam-Dinger raussenden und dann melden sich alle Handys von wegen, hey, hier will sich irgend sonst was pairen und sonst was. Thank you. Ja, danke. Next one is Folly with the Sorbus computer.
Big applause. Hello, I'm Swally. Typically I code demos, but I had a strange idea of building a very cheap computer as a toy. So the idea was I wanted to have it at 6502. It should be cheap, it should be easy to solder, it should be expandable. So I came up with the idea, use a Raspberry Pi-like microcontroller and just throw it together and call it a computer. So this means this is a software-defined computer because the mainboard is written in C. So I can run machines like an Apple I clone. I've got a monitor command prompt, as I call it, MCP short. Yes, the pun is intended. It's a logic analyzer-like. You can see then the processor running at 5 Hertz, for example, and then see what's happening during every instruction, during every clock cycle. But the main focus is the Jam, just another machine, which is the most sophisticated computer built on this platform. It can run old Microsoft Basic, Forth, and a lot of other things. What's new, since I've been running the project for more than 2 years, I've now got a nice documentation website. I already had a lot of markdown stuff, sites available that could be read within GitHub and something like that. But I found about MKDocs, which you can use to stitch down together your markdown files to one big nice website. And this is what I did there. And the most interesting stuff about this Jam is that it's got a meta mode, so you can stop the CPU and the microcontroller can be used to introspect the whole machine as it is. So what we've got in there, for example, is we've got a memory editor. So you can browse with an hex editor through the whole memory, what's available in there. You can switch different banks of ROMs, everything just for nice viewing and also editing. What we've got is a disassembler that takes a look into the memory. So since I'm supporting every variant of the 6502 processor, which have slightly different instruction sets, you can also take a look to switch to another processor variant, and then can see how this code gets interpreted by this variant of the CPU, which is quite interesting when you want to see how some code behaves on different processors. About how a processor behaves, what I did with the monitor command prompt with the logic state analyzer. This is also available in this machine. I've got a trace buffer of 1024 bus accesses, and then you can see what during every clock cycle happened on the bus. And it's very interesting for figuring out corner cases and how a CPU really works internally, and also how different things are working in there. It gave a really deep insight about understanding for CPU, so this is very good for learning. It's also some new hardware that's in there. So we've got a sound card, which is utilizing a SID implementation, so you can play music like on a C64. You can reflash it, have then a mod interface or mod core that can play music like an Amiga. And the goal is to have this merged so that you can switch them during runtime, and also to add new sound cores there. We also got a VGA card, which is still in very early stages of development. What we've got there is the hardware works, so the communication over the bus works, the output of VGA works, but the whole firmware on how to program the card to display it something, this still needs to be defined. And the most interesting part is 6502asm.com, which was a website available in up till something like 2 years ago, where you had assembly that you could write in a web browser and then have a frame buffer display what this thing does. I was thinking I can build this in hardware, so I used some NeoPixels to do this, and my implementation now supersedes what the original hardware did. And I also, so now I've got a nice platform for showing demos. These will also be available in the vintage area, the vintage computing area in front of Hall 3, so you can see them. And I also need some help for somebody who is good with PO code for the Pico microcontroller, because I've got a very uneven clock and I still have the problem how to have the boards interfacing with this uneven clock there. So if you're good at this, I really would like to have you in there for a discussion. So, thank you.
Thank you, Swally. And the next talk is called AI Doesn't Have to Slop, introducing an open source alternative to big tech AI. A warm applause for Kitty. Yeah, thanks. Quick disclaimer, the following is actually a project I've been working on for a bit more than a year. It has been so far when it comes to code contributions, a single person project, and is available as an open source project on GitHub under an HPL license. So, there's a long list of things that I think is problematic about AI and the risks that are coming together with AI. From living in a post-reality reality and not being able to detect if an image or video is real or not, among a long list of other things. But I also do think that just complaining, rightfully so, about what big tech is doing isn't going to help really solving the situation, and just ignoring the AI development isn't really helping either. And I do think that like a better solution really has to come from a different context, outside of this VC-funded, profit at all costs, Silicon Valley company context. Something comes from like an open source, and ideally even bootstrapped community context. And that is compatible with various different APIs and also offline models, and doesn't tie you to one specific AI company. So what I've been then working on, and oh wow, this has been going way too far. So what I've been working on is basically digital teammates that can not just answer questions, but actually fulfill various kind of tasks using various kind of apps. And really fixing a lot of the usability issues that I have been kept getting annoyed by when using ChatGPT, Claude, Manus, and all this other stuff. So what is currently online with OpenMates, the software that I've been working on, is both the self-hosted version on GitHub and the cloud version, where you can use various apps to do things like web search and summarizing videos. You have also focus on education and inspiration by getting like follow-up suggestions and new chat suggestions. Privacy and secure encryption is also like an important aspect here. So like all chats are actually encrypted on your device. So I basically try to do things right, not just from a usability perspective, but also from an architecture and security perspective as well. That said, it's an alpha. Of course, there's still going to be some bugs, but there's a lot more improvement also coming in the weeks to come. So besides app skills that basically allow you to, search for images, videos, create documents, etc. pp. You also have focus modes that really make it super easy to temporarily change the instruction for a conversation to really reach a specific goal, like planning a trip or planning a presentation or podcast, etc. Making this kind of prompt engineering accessible to the wide masses of people, which is really like the whole focus here, to not just build a software that is really awesome for geeks to use with a really cool API and command line interface tool that is also upcoming, but also something that actually can be put into the hands of everyone, individuals, freelancers, small businesses, and this kind of stuff. Settings and memories also allow you to like have this combination of personalization while really minimizing amount of data that is actually shared with AI models. So there is no one like memory text file like with ChatGPT where like you have all information about you that are stored in this text file that are submitted to OpenAI, but instead you have selectively only the information that are necessary for the requests, and only if you agree to share them. So these are like some of the architecture decisions that I've been implementing so far. And if you're curious to learn more about the project and want to contribute also to development, or learn how to actually set it up yourself on a server, feel free to either come like to the intro workshop or to the development meetup. So today at 15:30, the workshop and development meetup tomorrow. And I still have time, so well, that was quicker than expected. But I think that's it. Thank you. Next one is Interoperability and the Digital Markets Act, collecting experiences from the community. Dario Presutti. Thank you. Welcoming applause, please.
Hello everyone, I am Dario from the Free Software Foundation Europe, and today I would like to talk about interoperability, free software and the Digital Markets Act, and most importantly about a tool that we created to collect experiences from the community, that means you, from people that request interoperability to gatekeepers. But let's start from the beginning. So what is the Digital Markets Act? The Digital Markets Act, it's a European regulation that aims at reducing the power of large digital platforms, meaning big tech companies like Apple, Google, Microsoft, and their operating systems. So the European Commission has the power to designate them as gatekeeper, and when those companies and their operating systems are designated as gatekeeper, they basically must allow interoperability with their software and hardware functions. What does it mean in practice? It means that they have to grant access to the same software and hardware feature that they have access to, also to third-party access seekers. So basically, Article 6.7 of this law, the Digital Markets Act, empowers, for example, developers to actually request access to these features, and basically these features that were previously restricted, and basically develop alternatives. Alternative operating systems, also in iOS, for example, that was an operating system that was previously not allowing developers to do so. Alternative app stores, alternative camera apps, for example, you name it. So this means also that for free software, free and open source software, it's a huge opportunity to actually develop alternatives and enter systems that were previously restricted to free software. But of course, that's not always easy, because gatekeepers are trying hard to make this access complicated. And we at the Free Software Foundation Europe, we want to make sure that these interoperability rights under the DMA aren't just theoretical, but in order to have a better picture of what is happening, we need also your input. So if you are a free software developer that is trying to get access to hardware or software features under Article 6.7 of the DMA, we need to hear from you. So you can share your experience about how gatekeepers are handling your interoperability request, how this is going, if this is going well, if you're missing information, if the gatekeepers are not transparent about how they're treating your interoperability request, or if there are obstacles in actually even getting to the form to access the interoperability request. So we want to make sure that the interoperability obligation under the DMA is also valuable for free software, and especially for free software. So under this link, you can find a page with more information about the interoperability survey, with more information about the DMA and what it means for device neutrality. Because at the end of the day, we want to make sure, we at the Free Software Foundation Europe, that everyone has the right to run every software in any device. So if you're a free software developer that is actually requesting interoperability, fill out the survey. If you know someone that is requesting interoperability, share this survey with them. And most importantly, if you had no idea what I was talking about in the past 2.5 minutes, tomorrow we're gonna host a Q&A about the Digital Markets Act and device neutrality and all of this at the Bitsumoymen living room in Hall H at 2. But I will be around at the FSFE booth today and tomorrow, so you know where to find me, where to find us, and you can get more information. Thank you. Thank you, Dario. And for the next talk, I actually need my cheat sheet. Leveraging, okay, this doesn't help. Leveraging security twin for on-demand resilience assessment against high-impact attacks. So, warm applause for Manuel Poisson. Thank you. So I am Manuel Poisson, and it's a great pleasure to be here, present some of my work in the Pirates research team in Rennes, France.
So the question we asked ourselves working on security twins is, how do we identify attack path in an information system before attackers' doors? So by information system here, I mean computers connected to each other and eventually joined to the same Active Directory domain as it happens in companies or administrations. So we already know there are some existing approaches with a similar ID, like risk analysis. However, in the end, you have a score saying how much you are vulnerable, but you don't really know how attackers will exploit the different vulnerabilities. You can perform a vulnerability scanning, where you will list the different softwares and try to know if they match known vulnerabilities. Or you can do a penetration test, where you give your information system to ethical hackers, and eventually they will take over all the computers and hopefully explain how they did it and provide recommendations about how to improve the security. Nevertheless, even the best ethical hackers like you are humans, and they can make mistakes, so the coverage is limited. Furthermore, it is costly because it requires a lot of expertise, and a good pen test also requires time, which is costly. And furthermore, it must be regularly updated because the information system is always evolving. This is why we came with the idea of a security twin, which is a digital twin of an information system reproducing relevant security characteristics. Indeed, we do not need to have a perfect replica of the whole information system. The property we fulfill is that attack paths that are exploitable in the security twin are also exploitable in the information system. So to do so, we first collect data in the information system in production. So this data is, for example, services that are running, the files that they are executing, and the user's rights on these files. Then this is stored and organized in a data model that is defining what must be collected in the information system, what is relevant to identify attack scenarios. This data model is requested to build an attack position graph. And in this graph, path represents theoretical attack scenarios that could be exploited in the information system. Then the questions that come to mind is, how do we make sure these theoretical attack paths are indeed exploitable? So you cannot, in an information system in production, perform the full kill chain of an attacker until compromission and encryption of all files. However, you can do it in a security twin. So you will extract in the attack path which hosts, which machines are involved in the path. You will deploy them with the virtual machines, configure them with the same security characteristics as in the information system. And there you can launch an automatic attack agent that will fully exploit the attack scenario you identified and prove that it is actually exploitable. Another advantage of this method is that in the security twin you can test efficiency of different remediations, retry the same attack scenario you exploited, and see that the attack scenario is not working anymore, which means the remediation is effective. So this is the work I did during my thesis that I will defend in 3 months. So if you are interested, have any questions, I will be very happy to talk about this with you. And of course, the code to execute automatically each step of this pipeline here will be made available. Thank you very much. Thank you. Next one is a seatbelt for inner HTML by Frederick Brown. Big applause, please. Hi, everyone. Hi. Today I want to talk about a seatbelt for inner HTML.
the default way to program and modify web pages using JavaScript. To get us there, I will briefly remind you or explain to you what cross-site scripting is, which is considered the most common software vulnerability. Then I will discuss how it's typically avoided using, for example, an HTML sanitizer that helps you turn untrusted HTML into harmless HTML. And in the end, I will present an HTML sanitizer that will be built into the browser and how you can use it today. My name is Frederik Braun. I manage the Firefox security team, and I've been working on web security as a researcher, teacher, hacker for the last 20 years. So let's briefly look at this tiny piece of code. It's 2 statements. The first one contains 3 lines. We really just declare a variable in JavaScript, and it contains some data that comes from elsewhere. You see additional variables, image class and image URL, put into a string of HTML. And the last line inserts this string into the current document. And that's pretty normal code. That's how typically people develop web applications and use JavaScript to modify the document. But did you notice that the image URL and image class variables are put directly into the string without any kind of normalization or sanitization? What if this was controlled by an attacker, right? And they could actually control the URL that is being put into the document. Well, they could not just only provide a URL, but also just bogus information that includes instructions, JavaScript, to reprogram the web page. And that is called cross-site scripting, and the organization that hands out CVE IDs called MITRE considers this the most dangerous software vulnerability of all times because it's been the most reported software vulnerability over the last 20 years. And that sucks. Given that I work on Firefox, we sort of pride ourselves to challenge the default and try to do things differently. And that's why I set out with some colleagues of mine and people from other browser vendors to figure out how could it work that you can easily modify web pages using JavaScript without being unsafe by default. Right now, the safe way to do this actually requires you to plug in a third-party dependency, an extra tool. If you were to use something, I would really recommend DOM Purify. It's well maintained, it's really safe, but you would have to get a third-party dependency and then turn this HTML into something harmless using a so-called sanitizer. What does harmless mean? Well, it means in the specific example we had, it means no scripts, but there are various attacks that a sanitizer can and should protect against. For example, DOM clobbering, data exfiltration, dangling markup, redirecting to phishing pages, and so on. This is a lightning talk. I'm not going to explain you all the attacks. Feel free to take photos of this or ask me afterwards, or do some online searches. I've worked with other browser makers to basically create an API that is available to test in browsers right now. That's just called setHTML. And that is what I hope going to become the default way to modify web pages, that it's safe and built-in and simple. It does not require a third-party library, and the browser will guarantee that your web page is secure, which I think is the right kind of shift. It shouldn't be every developer trying to make it right, which has failed for 20 years. It should be the browser helping you out. I realize I'm running out of time, so I'm going to speed up a bit. The API will allow for customizations, but that's all documented on MDN. You don't need me to stand on stage and present that to you. And then you can say, hey, I want it to be a bit stricter or a bit less strict, and configure the API according to whatever you need when you develop a web application. It works right now if you download Firefox nightly or another pre-release browser that I don't really like that much. You can test the Sanitizer API. We have a playground at sanitizer-api.dev where you can fool around. Feel free to reach out. My name is Frederik Braun again. Sanitizer API. What else did I want to say? This is my last slide. Excellent. So works today. We plan to ship this in release Firefox in February next year, so really soon. If you find bugs, remember that Firefox has a bug bounty program. We're happy to fix them before they reach users. If you have questions, come talk to me after the lightning talks. At 1 p.m., I'll just be standing outside in the hallway over there. Or the community meeting, the Mozilla community meeting at 5 p.m., also over there. And we have fox ears. Thank you. Thank you, Frederik.
So, the next talk is called Toxic Frame, Ghost in the Switch. 4 Jahre Schweigen im Netgate SG 2100. Warm Applaus für Wim Bonis. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Wim Bonis. Ich bin bei der Skeppstedt AG für die Technik zuständig. Heute spreche ich über Toxic Frame. Wir haben einen interessanten Bug gefunden. Dateitransfers brechen immer bei 49% ab. Ein Kunde berichtet, dass seine Dateiübertragung immer bei 49% abbricht über ein VPN zu einem Windows-Server. Was neu war, eine Netgate 2100 mit pfSense wurde vor ein paar Wochen installiert. Der Kunde hat 1000 andere Dateien übertragen, nur diese eine Datei bricht immer ab. Die Datei ist knapp 200 MB groß und kommt aus einer Microsoft Office-Installation. Wir haben die üblichen Verdächtigen überprüft, MTU, Fragmentierung, VPN-Protokolle, Virenscanner, die Package Inspection, auch das Hardware-Offloading in der Firewall. Das war es alles nicht. Wir haben uns dann die Datei bei 49% angeschaut und konnten das Problem auf einen einzigen 1 Kilobyte großen Block eingrenzen. Dieses toxische Paket haben wir dann isoliert. Wir haben festgestellt, dass das Problem unabhängig vom Protokoll ist. Auch ein Transfer über HTTP von dem kleinen 1 Kilobyte großen Sektor bricht ab. Auch der Warnport muss nicht beteiligt sein. Es ist allein, wenn es über die LAN-Schnittstelle geht. Auch beim Routing über 2 VLANs zwischen den LANs bricht es ab. Die Hardware ist in der Netgate SG 2100 mit pfSense. Die Architektur sieht so aus. Es gibt einen ARM-Prozessor, es gibt einen Warnport mit 1 Gigabit und einen internen Marvel-Switch mit 2,5 Gigabit im Uplink. Das Problem tritt nur auf, wenn der Switch-Pfad beteiligt ist. Ein TCP-Dump zeigt, das Paket verschwindet im Switch. Es wird von der CPU an den Switch gesendet, aber den Client, der am LAN-Port hängt, da kommt es nie an. Wo genau ist hier noch nicht ganz klar. Das Problem ist nicht neu. Wir haben auf Reddit einen Post aus 2020 gefunden. Weirdest Issue ever. Exakt dieselben Symptome. Damals auch keine Lösung. Wir haben Netgate informiert. Netgate hat den Bug bestätigt und konnte ihn reproduzieren. Es gab aber noch keine Antwort, ob es fixbar ist, ob es einen Fix geben wird. Das Paket selbst hat ein 14-Byte-Pattern, das sich 39 Mal wiederholt. Wir haben jetzt auch noch weitere Tests gemacht. Kleinere Pakete mit diesem Pattern lösen das Problem auch aus. Wir haben auch mal andere Hardware getestet. GLINet hat einen ähnlichen Router mit derselben CPU und demselben Switch-Chip, allerdings nur mit 1 Gigabit am Uplink angeschlossen. Da konnten wir aber das Problem nicht reproduzieren. So, was vermuten wir nun? Irgendwie ist es ein Hardware-Bug, ein Timing-Issue, ein elektrisches Problem, der ASIC, der neben der CPU sitzt. Ich denke, es ist ein Bug in der Hardware oder zumindest in der Anbindung. Ob der Hersteller es fixen kann, ist noch unklar. Als Workaround könnte man auch den internen Switch umgehen und den Warnport mit VLANs nutzen und so die Firewall wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, ihr findet mich beim OpenWrt-Tisch in Halle H. Wenn ihr Ideen oder Hinweise habt, ich habe die Hardware dabei. Wenn ihr einen ähnlichen Router mit auch so einem Marvel-Switch habt, ihr könnt das auch gerne mal testen. Die toxische Datei, die habe ich ins Internet gestellt, findet ihr unter dem Link. Ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Thank you. The next talk is called KI hoch Dreirad Menschen-Daten-Dialog bei Terjo. Viel Spaß, viel Applaus. Entschuldigung, ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Sorry, slight technical difficulties. Okay. Gut, dann fange ich schon mal an. Also ich bin Terjo, ich bin Industriedesignerin und Kunstdesignerin und bin, sage ich jetzt schon mal gleich, im Lause e.V., das wird hinterher noch wichtig. Ich stelle euch jetzt kurz das Projekt KI hoch Dreirad vor und bin gespannt auf euer Feedback hinterher.
Deswegen initiieren wir das Projekt KI hoch Dreirad, und zwar Big Tech wird immer stärker, Big Tech wird immer kapitalistischer, der ganze digitale Raum wird immer undemokratischer, und da mit dem Projekt wollen wir dem entgegensteuern. Wir wollen gemeinsam mit möglichst vielen Leuten einen basisdemokratischen Bürgerinnenrat im digitalen Raum aufbauen. Da ich aus dem künstlerischen Bereich bin, ist es so gedacht, wir bauen eine kollektive Medienkunstinstallation auf, die eine Zeit lang dann in der Lause 10 in Kreuzberg stattfinden soll. Ich bin vom Lause e.V., der Lause e.V. organisiert die Wohnenden und Arbeitenden der Lausitzer Straße 10, Lause 10, in Berlin. Wir engagieren uns viel gegen Gentrifizierung und auch gegen Big Tech. Unter anderem sind wir auch in der Orga von Cables of Resistance mit dabei. Und weil bei uns ziemlich viele Kreative sind, ist Kunst für uns halt auch ein Kampfmittel. Das Projekt ist ungefähr das grobe Konzept des Projektplans sieht jetzt vor, wir starten das Projekt ungefähr im März. Im Mai soll dann das Projekt öffentlich gelauncht werden. Wir beginnen und dann startet eine Workshop-Reihe, in der wir gemeinsam mit den Teilnehmern des Projekts, das sind ungefähr 30, also wir können maximal 30, können direkt teilnehmen, mit denen bauen wir gemeinsam KI-Modelle, also was bedeutet, wir überlegen erst gemeinsam, was für eine Persona das jeweilige KI-Modell haben soll, dann überlegen wir, mit welchen Datensets das umgesetzt werden kann. Die Daten sammeln wir selber und hinterher trainieren wir Modelle, und die Teilnehmenden überlegen noch gemeinsam, wie die Entscheidungswege aussehen können, die dann in der digitalen Plattform umgesetzt werden. Und das Ganze soll dann im August nochmal ein Feintuning bekommen, und im September wollen wir das ausstellen als eine große Outdoor-Medienkunstinstallation, die interaktiv sein soll, wo dann auch Besuchende des Projekts sozusagen, nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Besuchenden halt mit der Installation so interagieren können, dass sie hinterher so ein Gefühl haben, als wären sie in der BVV, also wie in der Politik. Ich bin jetzt hier, weil ich bin gespannt zu hören, was dieser Kreis hier von so einem Projekt denkt, und wir freuen uns über Teilnehmende, wir freuen uns auch vor allen Dingen natürlich über Teilnehmende, die sich mit bei der Entwicklung der digitalen Plattform, die dahinter ist, engagieren. Und falls hier irgendwer ist, der das Projekt fördern möchte, das nehmen wir auch gerne. Es sind zwar viele Förderungen beantragt, aber noch ist keine da. Vielen Dank. Thank you, Sergio. And the next talk is about iPod Nano reverse engineering. Big applause for Hugo. So, I have this weird obsession with iPods and accumulate some amount of iPods in questionable condition. And there's been some recent effort in reversing the firmware, including 2 boot ROM exploits. But I will focus on the PCB layering decapping of the 3rd generation and talk a bit about the progress and future work. So what is this talk about? It's a summary of reverse engineering efforts that were done at FAHplan, our grassroots semiconductor laboratory in Munich. And this is on a shoestring budget, so we just have sandpaper and hope for the best. This is the device and its PCB.
And in the center there is the application processor, the S5L8702. And so how we delayer this PCB? First word of caution, cutting FR4, so fiberglass is produces fine dust and is extremely bad for your respiratory system, so be cautious. But to the PCB, it's a 6-layer stack-up. We have top and bottom solder mask, 6 copper layers, 4 pre-preg and 1 core. The latter 2 are FR4 or fiberglass. First attempts left us an ESP32. I glued this to a wooden block and had the 800 grit sandpaper on a workbench. This worked quite well because the copper layer was quite thick, but my second sample, the second generation iPod Nano, I had a very thin copper layer, also 6 layers, and you see that there was an uneven removal of materials, for example, at the edges there. So our second attempt, this time at FAFO, we cut the sandpaper into small pieces and used some water to reduce the amount of dust that is set free by the removal of material, of the fiberglass. And then we remove material, but only in small sections, and then work carefully around the edges. And then we repeat this process just a couple of times. You can imagine that it takes quite a long time, especially with a 6-layer stack up. But here are the results. On the top right is the layer indicator. I'll just briefly skip through the slides. The PCB is a bit damaged, so there's some delamination. It's not the best results, but you can work with this and reverse the circuitry a bit. Now to the SoC decapping. First, of course, we need to desolder the application processor, clean it up a bit. And then I mounted or glued the IC onto a screw to have better control over the sample during sanding. This time we used 3000 grit sandpaper, and then carefully, did figure 8s, applied no pressure onto the sandpaper with the sample, and checked the progress on an optical microscope. This will not give us a full decap or full die shot, but maybe we find a marking, and we found one on the lower left corner. Found S5L8702 X1, and this is under. You can also see the artifact from the sanding. This is interestingly not as visible under the SEM. This is under 200 micrometers, the scale on the bottom of the screen there. And you can see the bonding pads and bonding wires. So these are the small wires that connect the silicon to the package. So the BGA pads here underneath the chip on the package. And the white ellipses are the bonding wires itself. On the top right, you see the power distribution. So this is, say, like the first, like the upper metal layer. And we also did the same for the second generation, so the previous generation. You can see that it is some larger features, so I guess that it's a larger process node. This is the S5L8701. And for the future work, we hope to improve on our processes at FAFO, maybe by a lapping machine, do the delayering with the lapping machine instead of with sandpaper. Hopefully this will get us a more planar, the more even removal of material, and do wedge etching, so use fuming nitric acid to remove the epoxy from the package, then obtain full die shots, and in general reverse the schematics. Thank you, Hugo. Next one is Pauline Demek. Wenn die Gesellschaft auf Protokollen läuft, Interfaces for Society. Have fun and a big round of applause. Dankeschön. Genau, bei uns geht es jetzt um gesellschaftlichen Datenaustausch. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich arbeite inzwischen für das Nordic Institute for Interoperability Solutions, kurz NIS. NIS ist eine Non-Profit-Organisation, die im Auftrag von seinen Mitgliedern, also die mehrere Länder und Regionen, mit denen es kooperiert und denen es auch gehört, digitale Infrastruktur, digitale Regierungslösungen weiterentwickelt.
Und eine davon schauen wir uns heute insbesondere an. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal hier quasi so die Vision von dem digitalen Staat. Und ein Sinnbild für mich ist das estnische Staatsportal e-Eesti. Es geht darum, es ist eben ein Portal, auf dem man alle möglichen Informationen findet, auf dem man seine eigenen Informationen findet, in einem Dashboard dargestellt, die der Staat von einem hat, auf der man weitergeleitet wird zu den ganzen digitalen Services, also E-Services, auf der dann eben auch proaktive Dienstleistungen ermöglicht werden. Also es gibt natürlich jetzt keine Superbehörde, die dahinter steht, sondern es geht um Vernetzung, die im Hintergrund passiert und die das alles ermöglicht. Also genau, was da eigentlich hintersteht, sind die Prinzipien, die hier stehen auf der linken Seite. Daten werden gespeichert, wo sie erstellt werden. Jede Behörde verwaltet ihre eigenen Daten und Daten werden nicht dupliziert, also once only. Das heißt natürlich, man braucht irgendein System, das das alles ermöglicht, das die Anforderungen stehen auf der rechten Seite, Daten leicht zugänglich macht, die Integrität der Daten bewahrt und dass Daten vertrauenswürdig übertragen werden. Und das hat dann ursprünglich zur Entwicklung geführt von einer digitalen Infrastruktur, die wir hier sehen. Also Export ist der Name, ist eine Open-Source-Software, entwickelt um das Jahr 2000 eben in Estland. Es ist eine freie Open-Source-Datenaustauschlösung, eine digitale Infrastruktur und eine der am weitesten verbreitetsten auf der Welt und zählt als digitales öffentliches Gut. Wenn man jetzt verstehen will, wie die Infrastruktur eigentlich funktioniert, kann man vielleicht so grob das Bild auf der rechten Seite sich anschauen. Es geht darum, dass staatliche Akteure miteinander vernetzt werden. Das ist typischerweise, was wir da jetzt sehen, Sie wahrscheinlich schlecht lesen können, sind das Behörden, also öffentliche Organisationen und private Organisationen, zum Beispiel auch Gesundheitsdienstleister können dabei sein, Banken können dabei sein. Genau, das ist sozusagen das typische Ökosystem, das sage ich, weil es ist auch möglich, das zum Beispiel im Energiesektor oder wo ganz anders einzusetzen. Also welche Daten übertragen werden, ist ganz egal. Die Datenübertragung findet über das Internet statt und dann gibt es natürlich gewisse Mechanismen, die das Ganze sicher machen. Den typischen Fall von so einer Datenübertragung, um ganz kurz technisch zu werden, sehen wir hier. Also man arbeitet nach dem Four-Corner-Modell. Jede Organisation typischerweise hat so einen Zugangspunkt, der in Export Sicherheitsserver heißt, der zukünftig, wer sich mit Datenräumen auskennt, Connector heißen wird. Und genau, das heißt, ein Informationssystem, also eine Anwendung, würde mit diesem Sicherheitsserver kommunizieren. Dieser Sicherheitsserver hat dann die Aufgaben, die Nachricht digital zu signieren von dem Absender, die Nachricht zu verschlüsseln und zu routen zu dem empfangenden Sicherheitsserver auf der anderen Seite. Und genau, da passiert das Ganze dann quasi wieder genau andersrum. Jetzt braucht man für das Ganze schon auch eine Zentralstelle, sag ich mal, aber die hat quasi nur die minimale Aufgabe, die Mitglieder des Ökosystems zu identifizieren und so eine Art Sicherheitspolicy festzulegen, die für alle Mitglieder gilt. Und die wird asynchron runtergeladen, das heißt, auch wenn dieser Zentraldienst doch mal ausfallen sollte, kann das Ökosystem ganz normal weiter operieren. Genau. Schauen wir uns dann noch an, wo man die Software findet oder wie weit es eigentlich verbreitet ist. Und dazu lässt sich sagen, es gibt Ökosysteme inzwischen in 28 Ländern auf der Welt mit einer Endnutzerzahl von über 1,5 Milliarde Menschen. Also das ist gemeint sind jetzt Leute, die von E-Services profitieren oder diese nutzen, die im Hintergrund über Export angeboten werden. Und genau, dann gibt es eine Export-Community, da schon mal die herzliche Einladung an alle, sich da weiter zu informieren und auszutauschen und auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Genau, die besteht aus inzwischen über 5.000 Leuten aus 163 Ländern und genau, gerne mich auch später nochmal ansprechen. Ihr kennt mich hier an dem T-Shirt, werde auf der Konferenz rumlaufen oder eben, genau, joint der Community, tauscht euch aus in Slack-Gruppen. Ja, das war's von mir. Vielen Dank. Thank you, Pauline. And the next talk is about security problems with electronic invoices. So last but not least, a warm applause for Hanno Beck. Yeah, hi. I recently spent some time trying to understand electronic invoices. So this is a quote from Bruce Schneier, who once said that complexity is the worst enemy of security, which I think is a good principle to think about IT security.
Yeah, the European Union has, it's now more than 10 years ago, introduced something called the e-invoicing directive, which means that in certain situations you have to use machine-readable electronic invoices. There's something kind of a standard called EN 16931, which is not really a standard, it's kind of a semantic data model, which means it says what must be in an invoice and what not, but it doesn't exactly specify how to do that. But then there are different syntaxes. You can choose from one of two syntaxes how to do your invoice, or you can agree on another syntax. And there are like two standards in Germany to have these electronic invoices. One is called Zugpferd, the other is called X-Rechnung. And if that sounds confusing, it's because it is confusing and it is far more complicated than it should be. And it's all based on XML, and so we should talk a bit about XML and security, or the lack of security. There's something called an XXE attack. So XML has many features. It's also far more complicated than it should be. And one of these features is that it can exfiltrate files, which is really nice if you're an attacker. So you can define an entity that contains the content of a file, which means if you can let another computer process your XML file and get the output, you can read files from that other computer, which leads to many security problems. And this is just an example. So yeah, here we define an entity that contains the content of the file etc passwd, and then you just, if you process that, you get the content of that file. Of course, people have known that for a while, and some people said, oh, maybe we should secure our XML parsers. For example, if you use Python, or if you use .NET, or libxml, this doesn't happen by default. You have to enable these features that are dangerous if you want to use them. So if you don't know about them and don't do anything, then it's secure. But there are other XML parsers who have not done that. One of them is called Java, or the Java Standard Library. And apparently it's very common in government and enterprise software to use Java. So having a standard that is kind of required for many companies to use and for governments to use, and that is in a format that has insecure defaults in Java, that's kind of a dangerous combination. But it gets worse. There is something called Schematron, which is a XML-based thing to validate XML documents. So you can have a validation schema which can tell you basically, in this case, whether your invoice is correct in its syntax, in its values, etc. And this, the version of Schematron they use requires XSLT2. Now, if you, for XSLT, there's a version 1, a version 2, and a version 3. Version 1 is the version that is supported everywhere, and version 2 and 3 are basically not supported anywhere except in one library. And this library is called Saxon. And Saxon is also insecure by default when it parses XML files. And I have tried to communicate with them. I don't think they will change that. They think that is kind of how it's intended. Yeah, and the result is what you might expect. You have plenty of vulnerable software. This is, for example, the officially recommended tool to display these invoices from the Zugpferd community. And overall, I found, so this, you see, is classic XXE attack where I'm including the content of the passwd file. And overall, I found 14 such vulnerabilities in various tools. I have also published a test suite, which you can find on this URL. And I've also given a longer version of this talk at the German OWASP Day, which you can find on media.ccc.de. That's. Thank you, Hanno.